那个时候呢，是的，话到这种写到你录写和正经的木工的工的少数的梦也是 TV 的，有时候梦也是 TV 和那种 TV 谁用意能够 plus 么下努，哎，那个时候呢，只还你都老都半年只能同看到，种写到你录写正经，哎，古人在哪里家还少数，要少数的那种喏，就靠少数古叫少数也，靠少数正经贴开到你还点喏，其实，要到啥，我呢 Israel，叫 Iran 了到晒叫呢 ballistic missile 了，要就落那么多就要get 到好啊，呢 Israel 路的橋，就你看到雖然有依個係點喏，要正經係做到落更高的天，要到晒 Israel， 就你看到do Prime Minister Benjamin Netanyahu 你到了冇說，大家嘅可能到多嘅就要晒 Israel。vấn đề đó là muốn cầu ta nhớ hậu ca nên nó là cho bunkers hay để gọi chỉ cho đầu là đầu đi khăn tới sư bên nên nó Benjamin Netanyahu này tụi sau chế tụi lúc tới chờ khi tao là một hai tia họ nói giờ ít khó khi đồ sinh đầu hai tia Iran là họ chỉ share là một tua cho lo tua rồi bây lúc tới chờ nó họ nói giờ ít khó chỉ share hai tia bây giờ tì ra cả tua là lúc tới chờ thia đầu đi khăn tới giờ ít khó khi đồ này hai tia thầu bây xa cho lo một thầu tư nó bây giờ khi đó mà bây giờ họ strike nó tì ra cả nhau đồ sa Middle East nhưng khi đồ sa đồ tan thọ hay tiệt cho năng của Hezbollah là cho năng của này nó Iran nó là cho nhau đồ Gaza Lebanon Iran Iraq một đồ Syria là Yemen nhau đồ đấy hiểu từ bên chủ tàu trở cả tua là gần cầu sơ trở lại khăn đầu nếu tàu là một hai tiệt họ retaliations dọc họ tì ra cả một này nó tua cho Iran đó này chỉ những họ ít họ cho Israelis nên nó lúc xưa ta chỉ nó nhưng hay tiền lỡ sai lúc xưa từ vậy lỡ chỉ sẽ được hoàn toàn sức tu sở chế lỡ do tu này phun trong lúc đấy chờ nhưng tàu là một hai tiền bé cho tàu lục ta chỉ nó sức cho bé tu Prime Minister Netanyahu nước kia hay tiền nên nó tua thầu tư này vậy bé tua thầu tới sức vậy cho lấy khăn tàu sẽ được cho sở chế nhớ cho nên nó lúc cộng hậu American Israel Public Affairs Committee lỡ tàu sa só text tại chỉ nó sai tàu một trâu sa nên nó cho nó chữ đó sa tới cho mấy cả nó thiệt lỡ hay để Congress tụi tàu muốn xóa sở chế là một thả cho được nó hay cho được họ để Iran tàu sa cho là một tua trâu nên nó Israel lu tới chờ còn mấy cả cho tàu bỏ hay để mấy cả cho allies cho châu trâu Israel lu tới chờ trở lại khăn tàu xứ lỡ sa só hay để tụi cho nó chữ nhớ được sa tới cho mấy cả nó nên giờ chủ tàu hay để reaffirm Israel là hay để muốn xóa một châu trâu hay để nên giờ ba nên nó đi Thái Israel lúc tới chờ nữa giờ trở lại khăn tàu nhưng giờ ít khó sẽ được cho cộng hậu chỉ nhưng xa xó chúa chỉ một trâu sẽ bị chế đấu thiệt chỉ ta chỉ nói giờ ít khó cho lo cần cầu lý thiệt hay sao đó sĩ tuổi nhớ rồi sa nên nó ở Israel lúc tới chờ giờ tôi cũng cho nên một sai nên nó đại video số vậy nên nó thay tàu khó hay tiền lỡ sai cho lọt bài nữa chỉ thầu lỡ sai cho lọt một nên nó tua cho sai Israel ta kia nó số vậy nhưng do ít khó hay tiền lỡ cho Iran nhưng do cho rong xe cần cầu lý thiệt lỡ tự tôi chống cần cầu lý thiệt tua hay tiền rong xe nên nó tua cơ tua nên nó cứ lấy cho chi hay để tại sao nó tua tàu lấy cho nên nó và cho lon muốn cả cho Israel lúc đấy chờ lợ chỉ ta linh đó cũng cho nên một trò ý đại video họ nói cho lù lon từ tu Prime Minister và là một số chế cho Israel lúc đấy chờ chỉ còn đây tao nói để cho lù thiết để Prime Minister Benjamin Netanyahu là một thả cho sự đỡ chỉ nên đó chỉ trong một cái tên này bây giờ mua số sản gì tao đây là thiệt. Ballistic missiles fired by Iran streaked over the sky on their way to Israel on Tuesday, retaliation for Israel's campaign against Tehran's Hezbollah allies in Lebanon. The missiles are seen here over the West Bank's Hebron and in Tel Aviv, with sirens blaring and air defenses intercepting the projectiles. Alarms sounded across Israel and sent people scrambling for shelter. Iran's Revolutionary Guard Corps said the missile salvo was in retaliation for recent Israeli killings of militant leaders and aggression in Lebanon and Gaza. Israel said more than 180 missiles were launched.
about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Def. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. giờ đi mua life insurance có từ là những chỉ tàu là số nhiều xe giờ tiền này nông nghiệp cầu gì dùng cho gì kiểu dùng của mỗi cái program bé cho phá guarantee hồ cụ ta chỉ nó chỉ cho béส่วนเปล่าtrâu ý của hiện nhân sự cha cho nhớ được cụ thể này nhiềuคนnói ta cái nó sẽ do tụ Prime Minister Sergei nhớ được sa Israel, để do Prime Minister Benjamin Netanyahu nên họ nói cho luôn là một thà cho thế hay cho được khó hay tiệt Israel yếu chỉ dọc dưới dòng sư Israel yên chủ tàu trở cá một trò Iran hay cho được sa tí, giờ trở lại khẩn đầu mua đi chả nó bên ngoài chọn gì thế thì sự khó xử sự này yên ít khó hay tiệt, nếu nó cái sự này yên ít khó hay tiệt một trò lo cưng cầu đi thế nhớ được sa tí Israel, trở khó hay tiệt Iran tàu xa cho lo bài trâu kia là lúc tới chờ lợ, nó chỉ chia sẻ mấy cái yếu ba đi chả mua đi chả nó, giờ khó xử tận thế nó, nếuคนhọ ta thì nó chỉ cú cho nên một trò sa tí cho mấy cái nó thiệt, họ thì cú cho nên lòng muốn nó mà biết sao bao hay tiệt President Joe Biden từ sau chế ô tô thao cho nhau rồi bây giờ thấy mình cả là nửa xa lịch trả thiên nửa bốn môn lù là một hai đồ sự được thông can từ trở lại khẩn đó sư President Joe Biden trong nút thứ sẽ nó chỉ nên sau chế là một số hai tiệt hai cho mình cả chơi đồ sa Israel nó khi đồ sự được hai tiệt bé fully supportive of Israel có defense mà hai tiệt bé chơi tan đó thế bé tị thái Israel lúc thấy chờ trở lại khẩn đó sư khi đồ sự được hai tiệt cho ballistic missiles cho lo và mù anh nó gato Israel nó Iran sa mù này chị hai đâu sẽ được hai tiệt Biden do tụ sau chế nửa hai tiệt bé support Israel bé cho và nó
khổng hay thì bé xa nhớ đồ sát tìวันnó dễ saวันnó Israel tì nó cái tư tua tàu thế giải tàu tàu lưu thế tư giải tàuวันnó Iran cho lọt mù tua tàu sa Israel cho lù nói với ít khó là mù hay đồ sát đầu hay thì bé chơi Israel cái tàu đi ta xin nó sư nó Biden nhưng tàu là mù hay tiệt dòng liวันnó khó bé cho mù giải tàu choวันnó cho lọt tàu nó chỉ do bé yên defeated là do bé yên yên tàu Iran là hay chắc làตัวmột tàu Israel nó do Joe Biden cho lù là một cha nên nó tàu này chỉ ta đi tới thiệt còn John Jones nữa nè nữ nhân gì lù thiệt hay thì nữ này nó khó lù hay thì bé fully support này nó Israel lù tới chờ nữa nè chỉ bé chơi thiệt thì thái Israel cũng mà cho đại viên ở trong này thì chỉ cũng không muốn nữa ý cho lù là một chạy mình chỉ trong này ta rồi mà nên muốn lâu nữ thiệt còn đến đây thì tàu nữ cho xua nữ hay đi trả tên tới thiệt chỉ ta chỉ nói cái xứ nữ hay tiền nó ít nó nữ yên nhớ trởวันนั้นต่อสต้องยิ่งให้the constant contact ชีฐานcho Israel cho thân cho nhớ đồ Israel lúc thế chờ làยิ่งให้the mua đi trả đồ sát tí làยิ่งในนุกเฮียít nó cho nữ đo trở là thả đồ sát tí nữa chỉ khó rong này chỉ mấy cá lú này nó cho giải cho lôi do lú American hay thì airly bark nó do lú hay thì nữ nhớ đồ sát tí chờ President Biden tàu hay thì mua lú hay thì cọ mấy cá tàu nhớ sát tí là mấy cá chủ tàu xí lúc nào một giải cho lôi chỉ là những bao tàu lên đó là thiệt chỉ còn nói do ít khó nhớ cho hậu này nó luôn có nhớ dễ đồ sát tí chỉ cho hai tiền mấy cả nhớ cái đồ sát Israel nó nhớ đồ luôn có nữa doวันnó lu ages comeback system còn nói những biểu nhớ cái đồ hậu luôn có nhớ dễ đồ sát tí chỉ cho giải cho ballistic missile là cho luôn nó chỉ mấy cả nhớ cho là fire thì cho một giải trong phần đó nó chỉ rong cơ thì mấy cả nhớ đồ sát tí là một chơi cho Israel thì cho lên đó nó chỉ những hai tàu hay thì Israel những xa cần gọi đi thếแต่ชีเจอเลยแต่ชีน่าซื้อเคลียร์จะจะเตาให้เตียมัวนั่งเจ้ามอชาเลยอย่าผมมัวนั่งตัวเลยอย่าเนี่ยน้องมัวแต่เหมือนดิจ่ารสชาตินะที่คอซื้อให้เตียมีการจ่ายตัวเลยจะลดเลยซื้อเจอเลยPresident Biden ให้นะเกี่ยวจะต้องมัวนั่งแต่เตียตัวเลยดิจ่าเต้นเดี๋ยวเนาะแต่ชีมัวดิจ่าเนาะเราไปทำหมายจอนจีตรงในเทียบเขาเนาะอย่าจะสอสื่อเตียใช้ลีใช้เตาซื้อในเกี่ยวกูจะในมุมลองเจ้า Biden อีจะหลุดเทียตาลินเดี๋ยวไปจมูกสอสื่อจีตอนนี้เราตรงนี้เฉยเทียA few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. And it's going to continue to be brought to me throughout the day. We're still out to share updates and when we get them, and we will do that. Có bù mua chế, có bù mua va chế thiệt, có họ bù mua lạt lụa, có họ bù mua ATV, mua một tàu, có bù mua gò, mua RV, có bù trở mua hay tiền life insurance tại sân thiệt, có họ bù mua họ chờ có cho nhiều một cho, lên hú có lẩu này chỉ mua ít bao nhiêu là một chờ có luôn năng, dọn dọn hồ cụ Geena Cha, dọn này tu agents, nhớ rồi bên đó fresh nào nọ, cụ tu sáu tông, giờ chi chua bé y bé cho chua gì đâu. Cú giờ lúc cầu trầu này lúc năng tan thò. Dòng xe tàu này trời nhớ là cụ thể là cái dòng tàu này sợ
rong share tiền nên money lu share tranh kiến là một cổ nó mua dây TV khó xóa sự lu share hơi thiệt em nó cái như số đó này share đó cú yên chỉ là lý trả cho xóa sự đó lu share hơi tại sao nó giờ khó xóa sự tận đây nói thiệt cú cho khó xóa sự là một khi đó này share hơi thiệt hay cho trâu tu cho đã cho du này nó hurricane Helene hay thiệt chủ sĩ trâu share cho sáng nhớ trâu sa này nó đi hết chữ nhớ trâu sa tới cho mình cả nó vậy thì cho tàu khó cho đã cho du thì cho na thì cho vấn đề trâu sa đi hết chữ là muốn cả trâu share cho sáng ở tàu tại sao nó cái sự cho lý ít bộ tu tiên năng tàu ta là cho share thiệt trong tu ta chỉ nó hay tiệt chỉ bảo thì là xỉa trong khoa tư lợi nữa nè thì lan tu cho bé sản xuất như chỉ mua phải phá trong hôm nọ chỉ ta lên tới thiệt mua sẽ đợi chỉ mua khổng nọ tiền của nó để hậu thiệt trở lại khăn tới President Biden tàu sai cho số mù trâu tan trâu sẽ đợi trâu cho Governor nhớ trâu cho sáng tan trâu thiệt John trong cái tiệt tu President cho tu sơ dễ tu ở trâu sát tới Mỹ cả nọ mua thì tấm bằng lý nọ nữ cho tu là một chơi thiệt là một ba trâu cho bé sản chỉ trở lại khăn tới President Biden thế tao muốn lù là một xa xó trâu tàn thao cho bé sản hay cho trâu tù ở nó hurricane Helene nó họ nói với họ ít khó nhớ trâu sát Florida thổ số pi này chị nhưng hay tiền này nó lỡ hay tiền họ ít khó hurricane ở chỗ đây cho đủ lọ trâu sát để hết sự lọ sức thì chỉ mà thầu lọ này chị cả một trâu sát category blow lợ vậy thì cho tàu cho hỗ trợ và này nó lò mù chẳng cần gọi đi thiệt hay cho trâu lò mù ga trâu cho sáng vậy này nó bay đến tàu sợi chế muốn cho này nó cơ lù một trâu tan thò thiết thả trâu sợ đợi hay cho trâu hay tiền vô ba lý trả thiệt ở lý trả là một chơi rồi cho bé sáng thiệt này chỉ lúc Wednesday tuần đây nè này chỉ nếu tàu muốn chi cho Georgia thiệt Tennessee thiệt muốn ga cho North Carolina thiệt South Carolina muốn chi rồi cho bé sáng thiệt muốn sai chùa hay tiền này nó lu ở cho sáng nó biển bộ lý trả tên tới thiết thì lý bố chơi thiệt xa nhẹ tại sự khó tranh chén chấp lời này gì nữa xa tô sẽ đợi cho nếu họ lựa bài chơi trâu này nó tan ra cho sáng trâu lý lúc nó lợn để cho hắn đỡ nữa thế tàu xa xó mù trâu sẽ đợi thiết này chị cũng cho nên mù trâu này cho lù vì thế tranh chén thiết ở dưới chủ tông nó thì president hết tiệt nên là một số chế anh nhớ chơi lý trả đó sẽ đợi nó chị họ chỉ xong một cái từ nhớ ra bé thiệt cọ bé thì lý nó tàu nếu cho lù tranh chén là một trâu bé sẽ đợi tan thọ thiệt any of the response assets needed to deal with this crisis. My first responsibility is to get all the help needed to those impacted areas. And I expect to be there, excuse me, I have a cold, I expect to be there later this week. I and my team are in constant contact with the governors, mayors, and local leaders. The head of FEMA, Deanne Griswold, is on the ground now in North Carolina. She's going to stay in Asheville and Appalachia region for the foreseeable future. There's been reports of over 100 dead and consequence of this storm, and there are reports of up to 600 people unaccounted for because they can't be contacted. God willing, they're alive, but there's no way to contact them again because of the lack of cell phone coverage. I've directed my team to provide every available resource as fast as possible to your communities to rescue, recover, and to begin rebuilding. In addition to FEMA, it includes the Federal Communications Commission to help establish communications capability, the National Guard, the Army Corps of Engineers, and the Department of Defense are going to provide all the resources at its disposal to rescue and assist in clearing debris and delivering life-saving supplies. So far, that's over 3,600 personnel deployed. That number is growing by the day. I quickly approved requests from governors of Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, Virginia, and Alabama for an emergency declaration. And I approved additional requests for the governors of North Carolina, Florida, South Carolina, and for a disaster declaration to pay for debris removal, provide financial assistance directly to survivors. FEMA and the Small Business Administration are there to help the residents whose homes and businesses were literally destroyed, washed away, or blown away. And the federal search and rescue teams have been working side by side with state and local officials and partners in very treacherous conditions to find those who are missing. And they'll not rest until everyone's accounted for. I want to thank all the first responders and everyone who's been working around the clock. One of the brave teams who's volunteered to be there is from San Diego County Fire Department, set to travel all the way from California to North Carolina to help. But on their way, they were in a terrible car accident in Louisiana. We pray for their full recovery, but it was a bad accident. We know there's more to do, and we'll continue to surge resources
including food, water, communications, and life-saving equipment. We'll be there, as I said before, and I mean it, as long as it takes to finish this job. Let me close with this. As president, I've seen firsthand the devastating toll that disasters like this take on families and communities. I've been on the ground in many disaster areas since I've been president. Excuse me, and I've heard dozens of stories from survivors about how it feels to be left with nothing, not even knowing where or when to get back on track. I'm here to tell every single survivor in these impacted areas that we will be there with you as long as it takes. For the sake of yourselves, and your families, I urge everyone returning to their communities and home to listen to the local officials and follow all safety instructions. Take this seriously. Please be safe. Your nation has your back, and the Biden-Harris administration will be there until the job is done. God bless you all, and I'm thinking of those that are still wondering where your loved ones are. Thank you. We need to supplemental to help the people in the Southeast, Mr. President. Say again? We need to ask Congress for a supplemental. That's my expectation, yes. You know roughly how much you're thinking? Not yet. This is a historic storm. It's devastating. They've never seen anything like this before. And some of them are back-to-back, 3 storms in a row. So it's really, really devastating. Would you consider asking Congress to come back for a special session to pass a supplemental? That is something I may have to request, but no decision's been made yet. Do you have a sense of where you'll go when you are able to go, sir? Yes, I told the governor of North Carolina to go down, and I expect to be down there by Wednesday or Thursday. It would be clear for me to go. You guys have traveled with me. You know, there's an entourage. This can be disruptive. Is there a mistake for President Trump to be down there today in Georgia? Is that disruptive? I don't have any idea. On another issue, on the other side of the world in the Middle East, it's our understanding... I'm going to stick with this. What's that? I'm going to stick with this subject, but go ahead. Well, it's just the fact that Israel may be now launching a limited operation into Lebanon. Are you aware of that? Are you comfortable with their plan? I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now. Thank you. Do you expect Iran to retaliate? On the hurricane, Mr. President, why weren't you and Vice President Harris here in Washington? 让现到天呢，就让到古天那个时候呢，说的呢，可能冇讲的，冇嘢 TV เขาสอสื่อรู้เชื่อที่那个时候呢，นุ่งน้อยอีคอให้เดี๋ยวไปจะสอสื่อจังจังจะเรา冇จอเราเนี่ย说的กันนี่报道ที่เดี๋ยวnhớ thông can tu sự được mua chỗ cho thế rồi chỉ ta nên nhớ rồi sao thế khi mình cả nó bây giờ mua chỗ đã cho đủ là mua uo cho mua tấm mảng cho bây giờ thế cái nàyคนnó ta president để nó Biden là mua số là mua hai tỷ cho 800 sự được cho bây giờ lý thế giờ trong xe nó chỉ nhon trong hai tỷ bây giờ số sự cho nên mua cái TV nó cho sai tàu gọi nên cho cá tàu số sự thông can tu thế nên mua số sự lý tờ cho bây giờ sự được bây giờ cho mong thế là sau khi đấy nên hù tàu bây khi tàu bây thì bây thì cho tàu là một khi rồi sự được thế nên hù tàu bây tu số tông giờ chỉ cho upload cho đầu xuân chúng ta liên đới nên cho sa tàu bé thiệt productions@mongusatv.com nên sa tàu bé cho khoản đới thiệt nên mong tu share lý giải tên nên sa tàu bé bé trả tàu thiệt dòng trong hai điểm mong USA TV giờ ý trong TV nhớ cho bé luôn trong fresh nó khi năng够 blossom มองxa nu cho tàu sẽ này tiền có bé cánh cử tiền có trâu weather tiền có trâu số sự tiền có trâu á chỉ chẳng chẳng là trừ sĩ nó trong này xa nu thiệt năng够 blossom rồi nên sai được đỡ sợ giờ trong xe trong này lúc xưa chẳng chẳng ở cũ yên chỉ là lịch ra cho số sự trong này trong lúc nọ ở bên mà đã khá xin chỉ đùa